Dulu saya kan, kalau saya mau buat apa-apa kan, saya gas je, saya paksa badan saya. Things I take for granted. Buka botol. People like won't understand. Normal people yang tidak pernah kena stroke tidak akan faham macam mana kami rasa, berapa berat. Kau tahu my right side right now, it's so heavy. The reason I want to do this show is to hopefully what I'm about to share dapat help people who's going through the same thing. Stable Perspective Pod with Merle, take 1. Alright. 30 menit. Okay, kau kasih. Go by questions lah. Oh, jadi tidak santai lah kalau begitu. Tidak, kasihan saja. Kau kasihan saja. Ya, aku kasih. Okay. terima kasih. Terima setia dalam episod yang seterusnya. Gitu kah? Perspektif Podcast bersama Steve Lumbasi. Hari ini saya punya tetamu adalah Chick Merle. Hi. What's up everyone? Hi. Thank you for having me. Thank you for coming. Yes. It's an honor to be here. Oh, Kenapa macam nervous ni ah? Okay, kita kasih hilang dulu nervous. Saya bercakap dulu lah. Aku bercakap dulu. Untuk intro. Okay. Bulan 10 ada 3 guest saya yang khas saya panggil untuk penghormatan bulan kesihatan mental. Okay, saya mulakan dengan 2 orang lecturer psikologi yang mana diorang memang banyak info yang diorang share. So saya semakin sedar tentang kesihatan mental ini. So my own family, myself is facing dia face few situation ataupun beberapa orang saya punya family member juga menghadapi masalah yang sama, mental illness lah kira. So saya dapat panggilan untuk bercakap tentang ini mental health dengan lebih mendalam dan dari sudut yang lebih banyak. Yang saya terfikir di sini adalah kita selalu cakap tentang mental health kita yang datang daripada masalah-masalah seperti financial kah, relationship kah, simply biochemistry of your brain yang is not normal kah. But jarang kita fikirkan mental health yang datang daripada physical condition. So saya terfikir dan saya terreflect balik saya punya bapa dulu. Dia ada cancer. So he died of cancer. And then masa tu saya masih muda. Masa tingkatan 1, tingkatan 2 gitulah. Tingkatan 2, tingkatan 3 macam tu lah. So masa tu saya macam kurang dapat feel dia punya situation. He was living alone sebab dia orang separate di satu kampung. Lepas itu selalu sakit lutut, kadang-kadang gout, kena TB lagi. And then kami yang masih kecil, masa itu beberapa tahun sebelumnya kami masih kecil, kami tinggal di tempat lain dan dia satu orang dan sakit-sakit. So sekarang yang baru saya terasa, oh man, berapa sunyinya dia masa dia sakit. Lepas itu tiada orang yang datang untuk kasih kawan dia. Sebab a few issues lah yang menyebabkan kami anak-anak macam yang menjauhi dia, Pak. Yang sekarang baru kami faham macam as a man myself, kita ada tu struggle melawan kita punya anger kan, ego kita. Kalau bergaduh kita ada tu struggle untuk lawan ego lah basically. And then dibiarkan satu orang stress, lepas tu sakit lagi. Last dia punya ending adalah dia meninggal dengan keadaan yang solo. Last a few days of his life memang di hospital dan ada sebenarnya mother lah, tapi bukan yang sebab berdamai, tapi sebab terpaksa untuk jaga sebab tiada orang lain jaga sudah. And then hanya sempat untuk bermaafan sajalah, dan dia meninggal a few days before PMR. So ini jenis experience yang tertanam dalam otak saya, yang membuatkan saya lebih faham orang lain punya struggle in term of mental health bila dia orang sakit dan kesunyian.
Dan selalu saya dengar, panjang kan? Selalu saya dengar orang bilang, you will never understand something unless you experience it. Yes. So True. my mission is actually untuk mau kasih dekat itu sebenarnya understanding without me experience it. Okay. Okay, so hari ini Merle, dia punya background kami kenal beberapa bulan melalui si Chris dan si Gen. Coba kasih anu lah, saya terus bagi sama kau lah, kau punya pengalaman dan apa yang struggle yang kau experience baru-baru ini. Hi again. I now consider myself as not a stroke survivor. I consider myself as a stroke warrior. Saya kena stroke 13 Mei this year. Sekarang ni bulan yang kelima. Ya, so bulan kelima. Alhamdulillah, things are getting better lah. Physically, saya lebih fit semua, but other than that, I struggle mentally lah. Memang ada struggle mentally. It's not easy, you know, because for me, stroke took away my independence. Yeah, because from a person who does everything myself, pergi events ke mana-mana, semua saya buat sendiri bah. But once I had stroke too, I had to depend on my siblings. It's things like pergi grocery shopping semua, I'm not able to do it for now. And then itulah, I'm always at home, and I'm the type of person yang selalu keluar pergi event, selalu keluar. But being stuck at home, saya rasa macam betul-betul tercabar. You see what the hospital or the doctor kasih brief kau is about the physical, but they never teach you, they never prepare you yang how you gonna struggle mentally. I wasn't mentally prepared. Mula-mula I thought it was gonna be easy peasy. Oh, stay di rumah, okay juga ni. Nope, I was not. Boy, I was wrong. I was so wrong that I was not mentally prepared for the shit that I went through few months ago. It was really bad, up to the point I have to seek professional help. That's not for me. I didn't want to go there because saya tidak merasa, because bila saya rasa yang kau jumpa professional, kau jumpa psychologist ni, berarti kau there's something wrong di sini. Memang betul-betul there's something wrong here. You know, my mind was getting too loud. Everything was going so loud. So what happened was, I decided to see a psychologist. Is because things were getting out of hand. Saya ada this fear of abandonment. Every time saya punya siblings pergi kerja tu, saya rasa macam sedih betul. Saya rasa sedih yang alamak, macam mana ni ya, apa jadi sama saya. So I spoke to my friend pun, dorang bilang bagus kau pergi jumpa psychologist lah. So once I saw the psychologist, everything was clear lah, macam what I'm supposed to do and everything. And it got really worse. Saya tidak pernah experience, I had anxiety attacks, tapi tidak berapa teruk bah. Sebelum tu tidak teruk. And it was during the banjir. My panic attack was so severe. I thought I was gonna die of heart attack sudah, because my chest pain was my chest was tight, I couldn't breathe. Sejuk sudah badan saya, sampai saya mengucap sudah. Begitu. So I spent another night in the private hospital. To turn out, I just have anxiety attack lah. There was a panic attack, but it felt like a heart attack. See, this was the thing yang saya tidak tahu saya akan go through after stroke. Ya, tapi apa rasanya one thought yang kau rasa trigger semua anxiety attack, depression, kalau ada depression, anxiety or any mental problem lah. Adakah one particular thought yang trigger? For me, it's because saya sendiri. That time, I think yang really bosan kah atau? Bosan, and then because I was home alone all the time, and kau tahu saya ni kan, even before stroke saya ni overthink bah. Saya suka overthink. And I think after the stroke, it got really worse because I had nothing to do at home. Usually I keep myself busy, saya tidak berapa tu overthink bah. Ini imagine 24/7 kau di rumah. Saya fikir. My mind keeps saying, I should have done this, I should have done that, to prevent myself from getting stroke. Oh, okay. Yeah. The regrets. Kau tahu, I did not embrace yang saya stroke survivor, yang saya ada stroke until the 3rd month. Yang I finally tell myself, I have stroke. Saya ni stroke warrior. Saya sudah kena stroke.
It was not easy for me to process yang saya ni kena stroke. But it's my fault lah juga. You neglecting your health. You're working so hard for what pun tidak tahu. And then itulah saya tidak jaga saya punya kesihatan betul-betul. I did not take my meds on time. Saya memang ada underlying itulah illness, which is of course the 3 best friends, which is hypertension. Memang ada hypertension. Baru-baru this year, baru-baru last year saya discover saya ada hypertension. Tapi baru January tu saya start ambil ubat. Tapi itu pun saya tidak disiplin. Saya tidak jaga makan saya tidak control semua tu bah. So and then I was working so hard, tidak cukup tidur. Yeah, but itulah. But now I think for the first time in years that I'm actually taking care of myself, putting myself first before anyone else. You know, paksa sampai badan saya pun, I think sekarang ni kan my body is telling me dia merajuk sudah. For years I've been push their boundaries. But now every time I want to push, I'll proceed with caution. Yang okay, jangan. I learn to relax, take a step back. Tapi dulu tidak, saya akan push sampai body saya tidak boleh apapun, saya masih juga. I was so selfish with myself. I was so selfish with my body. Saya dengar. Apa kau cuba achieve? Because I'm a social media manager, so ada KPI that I have to maintain. So I'll be working like macam kamu nampak tu video. My work usually is done after the video punya shoot, which is required sometimes 10 p.m. to 2 a.m. or 3 a.m. in the morning just to build the KPI, the numbers. So can you imagine doing that for how many years, not getting enough sleep? Cuba explain kau punya kerja. Okay, kerja saya, I'm a social media manager. Saya sekarang I was attached to T-Life Aeroport, but before I got stroke, saya buat T-Life Aeroport. Yes. Yeah. Penajak pada hari ini. Yeah. Then I did freelance lah. Yang freelance tu towards apa tu saya buat di two places. So can you imagine kalau saya shoot di satu tempat tu from 12 to 4, and then from 5 to 9 tu I'll be at another venue to shoot, and then sometimes pukul 10, pukul 11 malam baru tutup. Baru saya habis, and then saya balik rumah for me to wind down 1 or 2 o'clock in the morning. Saya akan start reply, saya akan start build engagement. So I sleep about 3 o'clock. Then in the morning saya jenis bangun awal lagi. Cuba ceritakan ini business plan macam mana? How you make money from this business? I think I have to do a master class on that. Secara general lah. Basically saya pekerjaan ni itulah mau build a client will engage me. And then you give bayar apa? Bayar bayar macam okay, they want me to build followers, jaga dorang punya TikTok account lah. Okay. So basically that's what I do lah. So several businesses lah. Ataupun just one. Takaful restaurant pun dorang engage saya, and so for now saya baru manage 4 lah. 4. So masih lagi lah. For now I am on leave until further notice. Okay. Ya, saya bercuti sekarang ni until next year lah. So memang saya boleh imagine kau punya kesibukan lah kan. And then weekend saya pergi support saya punya cousin punya event. Kalau ada hip hop event, mana-mana punya event, I'm there. It's crazy. Like there's one time I didn't know how crazy it was, how crazy my life was until saya dengar si Egan punya podcast balik. The life that I went through. Saya bilang kan, punya penat ni orang ni. Saya dengar sini penat bahasa ni. There was one event dari UMS punya run tu. Saya rush pergi event hip hop di Asia City 1 hari ya. Selalu macam tu. It's almost like that. Weekend patut kita rest kan? Tidak. Kalau saya ada event tu, sanalah saya. Memang kau tidak tahan kah ataupun you itu saya tidak tahu. I don't know. To please them bukan juga. Maybe I don't know, it's just me saya rasa. I put so much hope on myself because saya rasa mungkin maybe ni orang depend saya attend dorang punya event. Maybe dorang must attend dorang punya event. So I don't want them to get disappointed. I see. It's not because you want to achieve something financially or itu part of that juga. So I just for social media, I guess. Yeah, for social media punya content, exposure semua. I need that, you know, because that's the way I make money. And every time where I go, people say, "Oh, what do you do?" So I explain, and they're not interested. Even after I got stroke, ada few are interested to engage with me. But for now, I told them, "Sebang, can you wait? If my rezeki is still with your company, can you wait until next year? Because for now, I need to take care of myself. Seriously."
Pusing kan ni? Pusing. Ada bunyi ke? Okay je tu. Okay, sorry. Antara your regret and your fear of the future, mana yang lebih berat? My fear for the future. Because apa yang kau fear? my fear is saya takut saya kena stroke lagi. Because the doctor told me if the next time kena hit ni, it's not gonna be begini sudah, yang saya masih lagi boleh itu, boleh macam ni lah. Because it's gonna be mungkin yang paralyzed ataupun yang straight away dah terus brain. Kau fear lah. Ya, itu my fear lah. My fear for the future juga kan, with all the expenses, and saya fear yang saya tidak kerja. Fear will I ever be normal again. Semua tu, will I ever be able to like jadi macam dulu lah. Fear jadi lebih teruk. Yeah, it affects saya punya mental lah. And I'm happy that I have someone, a dear friend who is close to me yang pernah ada stroke juga. So it's easy because for me kan, people like won't understand. Normal people yang tidak pernah kena stroke tidak akan faham macam mana kami rasa, berapa berat. Kau tahu my right side right now, it's so heavy. There are days I can't even get out of bed. And I cannot tell this to a normal person. Diorang akan cakap kau rest saja. I've been resting. Like kenapa berat ni? So one of my friend tu yang kena stroke 2 tahun sudah, he explained to me. So saya feel happy lah that I am able to like talk to someone that actually understands. Because doktor pun tidak akan faham. Because dorang bukan stroke. Dorang tidak pernah kena stroke. Sekarang ni even my appetite pun sekarang kan, saya mesti makan apa saya mau makan. Kalau tidak, I won't eat at all. So when I ask the doctor, he also cannot explain. Sampai saya cakap, so what do you know? Apa kau tahu? What am I supposed to do? So it helps to have somebody. I am blessed actually that I am surrounded by people who can support me financially, emotionally, and itulah yang helping me out. So I'm so blessed. Because without them kan saya rasa saya tidak, I'm not gonna be here right now. Macam yang okay, sekarang ni okay, saya mentally okay sudah ni. But itulah saya cakap, people selalu cakap, oh kau rest saja, kau rest. Sometimes it's not just resting, it's not that. I need somebody to explain like what is going through, kenapa, how, why am I this? Because sakit hati bah. Kau tidak dapat explain ini perasaan semua macam mana. Yeah. When you say something that it's hard, very hard or impossible to explain to those yang tidak experience kan, is it your mental punya condition ataupun the physical sensation is it itself? The physical sensation, like kenapa ni berat. I've tried everything. Saya sudah urut, sudah acupuncture, sudah physiotherapy pun semua sudah. But it's getting better lah. Cuma kadang-kadang kan there are days like last week kan, 1 minggu saya tidak keluar because I cannot understand kenapa saya penat, kenapa I was emotionally disturbed last week. Nasib kalau if I'm emotional was macam last week kan, I won't be here tau. Tapi nasib this week kan saya macam okay. But last week it was really bad for me. Saya menangis tiada sebab, tiada sebab. Just cry. Just cry. Tidak boleh rationalize kenapa. Yeah, I think mostly because saya rasa macam out of frustration. Macam like, kenapa saya? I keep asking him, you took my mom away. You took my parents away. Kau buat begini sama saya lagi. Kenapa? Apa yang kau tidak puas hati? And then, don't cakap, okay, God gives his toughest battle to his strongest soldier. I did not sign up for this war. I do not want this. Saya marah. Sekarang saya marah sama dia. Semua kenapa? Apa lagi kau mau? Apa lagi kau mau dari saya? Haven't I suffered enough? Terus itulah saya macam, kenapa ni? So, kenapa? Even though I keep telling myself, I'm gonna get through this. But there are days that I have my off days. It was really bad last week. 1 week, saya tidak mau keluar rumah. Sampai I have to tell myself kan, I need to get out of the house by hook or by crook. Saya takut saya pergi depression bah. Itu saya takut.
That's why I'm here to talk about it. I want to talk about it. I want to be open about it. Saya takut kena depression. Means kau belum kena diagnose lagi lah sebagai depression. No, belum lagi. Because for maybe I'm a high function depression, saya tidak tahu. But for now, saya tidak tu suicidal thought semua, tidak itu semua tidak lah. It's still That's far. good to know. Yeah, itu saya tidak. So that's why I said, okay, mungkin it's just a bad day. It's just a bad day for me. Tapi like I said, my fear now is kind of, how long will this continue? This is going to affect saya kerja. What if tiba-tiba, like next year saya start kerja sudah kan, tiba-tiba saya ada ni perasaan tidak mau pergi kerja, macam mana? So this is the kind of things that the doctor dia tidak pernah brief. Ini semua yang I have to learn on my own. And itu, it's important that I keep telling myself, okay, everything's going to be okay. Everything's going to be. Every day I have to tell myself. Padahal saya, I don't need to have, I never push myself to tell because I know I will do it. I know I will bounce back. But this time around, I had to like keep telling myself, you're going to get through this. You're going to get through this. You need to heal at your own pace. Just breathe, just relax. Because the world doesn't revolve around you. Whether you're in, the world is going to continue with or without you. So just take a step back and chill, Mal. Just chill. Itu satu filosofi yang saya baru juga faham. Kan? Yang mana ada satu lagi, itulah kalau kau mati, the world will continue. The world will continue. They're gonna attack. Kalau for Christian tu mungkin 7 days, 40 days, 100 days. After that people go on with their life. Dan itu thought kan sangat liberating tau. Ya. Sebenarnya. Yang oh yeah. Kan? Yeah. So you better take care of your take care of your health. Yeah, because when you die, your family is gonna go on with their lives. Kau, you just like be, for Christian you have a grave to go. You have graves to go. Itu saja. But itulah, I learned that to put myself now, to really, really take good care of myself. Don't put high expectation. Because this is a whole new phase for me. For me, this is a new version of me. That old version, she was not healthy. I know she was not healthy. But this new version, I promise myself that I'm going to take good care of myself this time around. In terms of attitude, personality, view on life, ada perubahan kah? Yes. Apa perubahan dia? No work is worth the risk of your health. So you need to rest when you decide to rest, you need to rest. When you eat, you eat. When you sleep, you sleep. Because once your health is gone, you can never take it back. You will lose that, I don't want I know that I have lost some of my personality after stroke. Because baru-baru saya jumpa kawan saya kan, what happened to you? Macam kau bukan macam dulu. Then it hit me. Saya bilang, oh my God. But I'm not gonna let stroke define me. I will beat this. I will just need to manage, bukan control. I need to manage it. Before I told my psychologist, not control, dia cakap manage. You need to manage. So I still get anxiety attack, but I just let it pass. I just let it hit. Once you let it hit kan, it's just crying. It's just more of crying and crying and crying. For no reason at all. Berapa kerap kau menangis sebelum ini? This morning I cried. This morning I cried. Yesterday I cried. Before the stroke? Before the stroke tidak. Tidak pernah? Tidak. So, do you consider yourself as someone yang selepas stroke itu, someone who do self-reflection more? Yes. Deep thinking more. More deep thinking. Not gonna take life macam dulu yang tidak selamba. Tidak sudah yang eat now worry later punya behavior. So tidak. I'm taking good care of myself. My cholesterol level is good. My glucose level is good. My BP is under control. It's no longer shooting 150 begitu. It's already 130, 140. So it's good. And I need to maintain itu. But yang sad thing ni kan, I asked my doctor, because I'm on blood thinner as well. So I asked the doctor, how long do I have to be on blood thinner? And he said, I'm sorry for the rest of your life. So I was like, place on my kidney. Because right now, I'm on, itulah blood thinner, hypertension, cholesterol, sama diabetes lah. The only meds that I can kasih kurang is kau punya cholesterol. The rest are for life. Ya, apa aku punya perspektif tentang makan ubat seumur hidup? I was trying to find way to reverse it.
Yeah. But if I Do want you, to like, reverse still it, have hope untuk tapi bukan senang mau reverse. or Kalau just saya takut accept it? kalau saya reverse, it's gonna hit hard on me. Because reversing means 360 change of lifestyle. And I'm not young anymore. I might look young, but I'm already 48. 2 more years to 50. So I'm scared kalau saya tiba-tiba reverse 360, lagi teruk jantung saya, lagi teruk it hit me. So now saya minum banyak air sajalah. Kau ada tuh fasa yang kau berfikir yang, oh my god, seumur hidup saya akan sengsara untuk ambil ini setiap hari. I think the third week, because when I first keluar dari hospital, I was on 9 medicines. Pernah satu kali saya buang semua ni, I was so frustrated. Saya buang semua ni, saya bilang, I'm not gonna do this. Saya cakap, gila kidney saya. Then, kutip balik lah. So I spoke to my doctor. So my doctor kasih kurang 6 lah. Now is 6 meds lah. 6 meds. Yeah, 6 types of medicine. Tapi I guess selepas beberapa minggu ataupun bulan kau dah tu rutin kan? Sudah rutin lah. Okay sudah kan? Okay sudah. Yeah. Okay sudah. Macam like, fit lah what to do. Yeah. It's either that, I'm not gonna, saya takut sekarang ni, the second stroke. Because I'm now at the high risk of the second one. The second stroke lah. Itu yang bikin saya takut sekarang. I'm lucky because when people saw me kan, so I never know ada stroke yang begini yang masih boleh, saya ingat terus yang paralyzed. So actually my stroke ni is eye-opening for everybody around me yang, Boleh juga sebab. Boleh juga ni. Yeah. And I think because it was quick, secepat kena admit and everything. Saya pernah witness depan mata, saya punya colleague kena stroke. Dia kena stroke sebab dia berhenti makan obat darah tinggi. Ini pun peringatan Yes. yang You have to take your medicine on time semua. Sebab dia bilang sejak saya kerja, dia baru kerja di tempat kami betul. Saya baru kerja sini jadi macam saya happy, dia bilang. Saya happy jadi saya rasa saya tidak stres. Jadi saya tidak makan tu obat. No. So di depan saya dia jatuh. Dia berbui-bui mulut. Kena angkat, pergi hospital, ambulance, dalam 1-2 jam, tiada saya. Wow. Itu macam nasib, it did not happen to me. Yeah. Nasib. Saya punya oksigen tidak sampai, tidak blood clot lah. Diorang cek oksigen tidak sampai. Tidak jatuh kan? Tidak. Saya Itu boleh berjalan lagi dari pun saya big pergi hotel, factor saya pergi juga. sana. Saya punya room. Dari Because hotel? Because I was staying in Magellan. Because I was on a holiday with my cousin. Yeah. So what happened? Orang Dan tanya. holiday lah kena. Yeah, yang tidak stres. Dia punya cerita, I keep the story short lah, how it happened to me kan. Orang tanya saya, did you macam experience muntah kah, pening kah? All I knew kan, I was tired. I was really tired. So it happened on Monday. So Sunday tu saya sempat lagi pergi bazaar. Orang keep telling me, dia bilang, why do you look so tired? Why do you look so tired? So maybe because saya sampai bulu mata, jadi mungkin pasal tu lah. But semua orang tegur saya, kenapa nampak penat lah? So supposed to have dinner with one of my cousin juga tu malam. So I told my cousin yang tengah she's holiday di sini. So can I sleep kah? Saya tidak ikut dinner lah, saya mau tidur. Lepas tu saya tidur awal. 1 AM saya bangun. Saya rasa kebas sudah. Tapi I thought because I slept on this side. Tiada lah saya tidur balik. 5 o'clock saya mau pergi toilet. Berat sudah kaki saya. Saya bilang kan, apa ni ya? Still, kau tahu yang masih lagi holiday mode, masih lagi mamai-mamai. Saya mungkin I slept on this side. Okay, so tu mau pergi breakfast lah kan. Saya mandi, saya sudah order breakfast saya. Time saya mau potong tu omelette, the knife fell. That's when I knew. Saya cakap, oh, shit. Terus saya naik atas pergi bilik saya. I call my friend yang di hospital tu. So she said, do you want me to get ambulance? So, no, come and get me. Just come and get me. Okay. So she thought that she was gonna pergi sana concierge, minta wheelchair, pergi bilik saya. Nope. I'd walk. So everybody staying in Magellan, dorang tahu berapa jauh bilik Magellan punya rooms I was walking. Dalam kepala saya kan, do not fall. Whatever it is, kalau saya jatuh ni memang habis ni saya bilang, memang. So I walked. Pergi sana, pergi lobby. Terus I call that time I told my family, saya bilang, I'm already feeling this. Saya bilang, please, saya screenshot my number of my friend. Anything contact sini. Saya send video sama saya family. Saya bilang, I cannot feel my right side sudah. Okay, everybody start panicking because they thought it was it. So,
My friend terkejut. So pergi emergency. Memang it was fast. It was fast. So itulah saya bilang, okay, this is a wake up call. So I think I trust in his timing. Dengan mam saya tinggal di Magellan. Dekat. I think if it was another case, if I was in my house in Penampang, or saya kena hantar tempatnya, maybe saya paralyzed. Because everything was so swift. So cepat. So saya tak mau yang tu saya tidak mau takut. Saya takut lah it's gonna happen again. Tapi Yeah. physically, except kau punya speed berjalan lah. Macam semua okay kau punya expression. Yes. Okay. Semua orang tidak tahu. Kan? Cuma saya bilang kamu tengok bila saya mau berdiri, bila saya mau berjalan. So it's still work in progress lah. Physiotherapy. So I do my own exercise at home. Yes, Itu saya follow cakap. Kau punya Thank you. progress di Yeah. Facebook tu kan. I have to. Saya mau yang show yang saya okay I can do it. Dan And saya nampak lah progress dia. Wah, cepat. yeah, but it was I have to push myself. Yeah. Because don't cakap you have to keep on moving. Kalau tidak ni muscle keras, susah kau mau. You know. But sini it's a bit masih lagi. But with itu cakap it helps to have if you're financially macam you can do massage berapa round sudah saya buat. I think the 4th round sudah acupuncture sampai 24 needles sama saya, and you have to stay still for half an hour. It plays with your head. Kau yang staying still kesakitan, but you have to endure. Betul nasib I have high tolerance for pain. And saya punya just to feel like my old self. Only the first review saya pergi sama my brother. After that it's just me. Di mana? Review di Gleneagles lah. Pergi acupuncture pun bila orang tanya kau sendiri saja. If I go my physio kau bilang kau sendiri saja. I know if I ask my sibling they will definitely help. But for me I need to feel like my old self. That's why saya berani pergi sendiri. Orang semua hairan kamu sendiri saja saya bilang ya. Sendiri saja saya bilang ya. Because just to feel like my old self. Kalau tidak kan saya rasakan if I don't do that saya rasa saya boleh gila. So that's how I push myself. Tapi saya tahu juga bila saya weak saya tahu now I know kan okay proceed with caution. Relax, kau tidak pergi, kau tidak. So I'm that selfish. The other day I was supposed to have a meeting with Chris. Tapi that time kan saya rasa penat. If it was me dulu saya akan pergi tu meeting. Pergi juga. Tapi that time kan listen to your body Merl. Chris is gonna have that meeting. The world will not stop if you don't leave the house. Just chill back and sleep. Relax. I have to tell myself that. It's I don't like saying the FOMO about fear of missing out. Like if I'm not there kan, okay, so things are gonna go smoothly. Padahal tidak. Di kepala saya saja. Sometimes it gets too loud. Sometimes I need a break from my brain. Seriously. Overthinking. Kau rasa personality part mana kau rasa yang menyebabkan kau rasa saya mesti ada di sana. Kalau tidak, dong tidak boleh jalan tu. Saya tidak tahu. Itu saya mau in control ba. I think itu. Kau pernah jadi leader? Yeah, I think since high school. Yeah, I always want to take charge. I think because it's a big sister syndrome. I'm the eldest girl in the family. So my mom passed away when I was 16. So dia cakap, this is what I went with the psychology. Dia cakap kan, you have that big sister syndrome because you want to take care of everyone. So now I'm letting go. I'm slowly letting go. So the big sister syndrome lah. Imagine you have to play a role of a mother at the age of 16. It's tough. So it's high time instead of taking care of others or trying to take care of other people punya business yang tidak pun kena mengena sama kau, yang they gonna be okay. Itulah saya I learn to okay. Like I said lah, the world doesn't revolve around me. The world is gonna go on with or without me. So you just live in the moment lah. Just live in the moment. But saya tahu sekarang I'm gonna be okay. Saya akan okay ni. May orang tidak nampak ya, kau stroke. Kau tidak pun sebab kau tunggu bila saya mau berdiri. Kau ada tu momen yang kau rasa memang kau depressed tapi kau cuba pujuk diri kau yang saya kuat benih. Saya kuat. Ada juga. Moral benih jangan kasih. Saya mesti kasih bukti semua orang. Saya ni I'm the queen. But sometimes the queen needs to take off her crown and just chill in her throne, tidur. Itulah. Even ada event baru-baru kan macam saya rasa I have to be there. It's not gonna be because I'm the queen. I need to be there. Hold on, girl. Hold your horses. Kau relax. Okay? You are the queen. People will not forget you because you keep telling them that you are the queen. So kau relax.
just relax and enjoy the ride, heal. Sekarang ni saya memang heal. Saya tidak mau hilang, saya healing bukan hilang. I just need to heal. It's high time jugalah. But I never thought 2024 is the year of the dragon Patut it's gonna be my year. Dragon. 1976. Supposed to be my year. So saya question, I thought it's supposed to be my year. Dia bilang tidak. According to the Chinese, sometimes when it's your year, I'm not supposed to believe sana lah, things happen. So 2024 is definitely the year that saya rest. I remembered I told myself kan in 2 months saya recover, saya stress diri saya sendiri. Itu yang homo sana lah tu. Dari sana start sudah saya punya anxiety. Because 2 bulan so ni kenapa saya masih lagi begini. Kasih trip diri sendiri kasih bad trip diri sendiri. This is what I said, the highest expectation I put on myself. So 2 bulan ya. 2 bulan Saya bicara sama orang kan, 1 bulan saya boleh balik kerja sudah. Sampai my brother said, no, 2 bulan kau cuti dulu. 2 bulan saya bilang kan, pegang cam apapun susah bapa semua bilang, kenapa ni what the hell am I supposed to do? Sana, itu cakap, the mind, itu kau tidak prepare. So that's why you need to reflect, yang fikir betul, yang take a time to take a deep breath and fikirkan yang okay, kau list down your achievement. You have to celebrate small victories. Macam saya price talking, saya happy sudah. Yeah, it's not a big deal to everyone, but for people who had stroke, dulu memang sudah ditunduk. And then I celebrate small victories lah. Yang boleh keluar pergi meeting sudah, boleh duduk sudah, okay, tidak payah kesakitan sudah. So you have to celebrate small victories because these are the baby steps towards the recovery. Sekarang saya boleh pakai Converse sudah. Saya boleh pakai tadi kan sama, dulu memang asal bila saya mau cuba tunduk, saya pakai stocking kan, terus hantam belakang saya. Sakit gila, terus pergi urut. But now, so far alhamdulillah, boleh pakai kasut. So I feel like myself again. Tapi saya rasa considering kalau saya compare dengan yang orang-orang yang saya pernah nampak stroke lah, ada a few lah, lebih daripada 5 lah saudara dan kawan-kawan yang sekena. Kau sangat cepat sebenarnya. Itu saya cakap because I think I did everything that I need to do to kasih cepat to recovery. Saya rasa kau rasa kau punya semangat tu membantu kah? Yes, it does. Kau rasa kau punya semangat adalah luar biasa daripada orang lain. Yes, I think saya punya semangat untuk recovery it's cepat. That's why I went to the physio kan, dia pun cakap kan, actually kan kau buat apa di sini? Saya kan it's for physio. Dia bilang actually according to our assessment kau ni sudah 95% recovery So they did all the tests semua. Sebab cuma dia bilang tapi kalau kau mau continue, why not lah? If you want to continue. Tapi dia bilang actually kau okay sudah. Just itu dia even the doctor cakap, just you need to take your time. Don't rush. Tapi memang semangat saya lah. Kadang-kadang yang orang yang degil ni berguna kan yes. dalam recovery ni. Memang kan degil. Saya perasan apa jadilah dia ada 2 grup recovery punya orang yang sedang cuba untuk dalam menjalani rawatan, yang kuat semangat dan yang lemah semangat. Memang kalau yang sudah pasrah, kesian dengan diri sendiri, lambat dia orang sembuh. Tapi kalau orangnya, saya sakit kah? Tidaklah sakit. Pajar rasa. Ya. Buat saja. Jarang itulah lebih cepat recover. I think this is what I think kan, social media, because I put my social media ni kan as my diary so I can see my progress, and I don't know whether I need to prove to people that I'm going to beat this or I'm just telling myself. I don't know why I put it out there, but I believe that I have something to prove. Okay, this is not it. Stroke does not define me. Stroke is not going to take away everything, all my dreams, whatever I hope for. Stroke, you're not going to take this shit away from me. I'm going to beat you. I'm going to beat you and kick your ass. Itu I tell myself begitu lah. Okay, you have to apa. So, but at the same time, celebrate small victories. Even though kamu yang, saya mau tu nak, saya mau Everest. But along the way, kau climb Koh Pungit dulu. Before you get to Everest. But slowly, I will get to my Everest. But I'm just taking my time lah. So, like itu between yang kan perlumbaan kura-kura dan rabbit. Slow and steady wins the race. So I'm taking it slow, saya steady je sekarang ni. When you say celebrate the small wins, yes, celebrate small wins. I wonder kalau kau terfikir benda-benda kecil yang kau boleh buat sekarang yang kau rasa orang lain tidak appreciate, yang macam
ada benda-benda yang kita buat selepas kita recover sesuatu penyakit yang astaga, selama ni saya tidak hargai ini barang yang saya sakit, saya sembuh, baru saya boleh buat, baru saya bersyukur yang wah, sepatutnya kita bersyukur boleh buat ni. Adakah benda yang kau boleh share? I think the fact that I know that that I love myself so much that saya tidak akan bunuh diri. Ya, saya tahu yang okay, even now, no matter how bad it is, touch wood kan, saya tidak pernah terfikir untuk bunuh diri. Memang kuatlah semangat kau ni. Ya, saya tidak pernah terfikir bunuh. Tidak pernah begitu, bah. Itu yang orang melakukan. I was scared that that's why bila orang depression ni selalu tendency towards committing suicide. But so far kan, my whole since saya tidak pernah ada itu tendency mau bunuh diri. So apa definition putus asa bagi kau? Putus asa for me is just giving up everything and just rot in bed. Begitu saja. Yeah. Definition of putus asa, just let go. Just kau tidak peduli sama diri kau lah, tidak urus diri kau. You just like whatever lah, kasih stroke, ambil lah 100% of this body. Alang-alang jo kau bisa ambil 50%, baru kau tu ambil 100%. That's my itulah. So basically, kau tidak akan bunuh diri, kau just tunggu Tuhan ambil nyawa kau saja. Yeah. Apa yang saya boleh experience sementara saya masih hidup, saya live your life. Live the moment lah. Live the moment. And itulah, I'm happy that itu saya jenis yang okay, I'm an open book. If you have anything to ask me, just ask. I want to share because this is yang story bagi saya kan. This is buat saya macam jadi inspiration lah. But memang inspiration. That anybody can do it, bah. Yeah. Saya sangat impressed dengan kau punya progress dan keberanian kau untuk share. Yeah. Dia macam seseorang yang macam dia yakin yang dia akan jadi kaya sampai dia berani untuk tunjukkan masa dia masih miskin. Tengok saya punya progress. Tengok, sekarang I'm gonna show the world. Saya pakai selipar saja kan. Saya tidak ada baju kan. Saya rekod ni. Saya rekod ni. Sebab selepas ini saya akan ada baju sudah. Saya akan ada kereta. Begitu bah. Yeah. So saya sangat impressed dengan tu. Yang semangat. I think the hardest video for me to do was let me just shoot this video yang saya nangis tu. Saya bilang, should I post this? So now kan every time I go back to the video kan, saya bilang kan, wow, you've gone so far, Mel. You've gone so far from being like okay, this is brand new. Itu yang sana when I saw that video kan, I heard that kan, this is my first time experiencing this new version of me, ba. So I need to embrace it. Because whether I like it or not, I think this condition is gonna be with me because kan the chances of recovering 100% it's slim to none actually. Memang boleh, tapi itu it's not gonna be in like begitu saja. Memang ada yang okay, kau pas sama. Even ada few cases saya tanya-tanya yang kawan DP uncle ke apa, memang ada itu yang penat, itu semua ada. So the apa yang rasa penat, fatigue semua tu kan, the chronic fatigue tu kan memang akan stick with me. But itulah saya cakap, I just need to learn to adjust and adapt. Tengok timing semua. So everything sekarang ni kan saya prepare sudah because I'm planning to come back with a bang. InsyaAllah next year. So saya sekarang ni saya macam experimenting lah. Schedule macam okay, begini berapa timeline saya penat. Okay, this is what I'm supposed to do. Yes, I need to do that. This is how journaling saya punya journey. So okay, what I need to avoid begini. Kalau saya jalan 2 hari ni saya tahu semua ni recovery. So saya set meeting. That's why this one saya bilang kan okay, I need. So that's before saya datang sini kan, yesterday I went out with my friends to kasih saya happy ba. Kalau saya tidak keluar kemarin tu, the chances of me being here today is very slim. Habis itu okay, I already have my pick me up yesterday. Macam okay, happy sudah ni. And then this morning when I went, even though I was tired, saya tahu saya akan penat, tapi I needed to have that brunch with my friends just now, just to kasih semangat to attend this. So saya tahu I'm very particular in that. I have to macam sequence yang begini. Systematic kan. Tapi yes. in
in a unique way Ya, lah. kalau macam CSI begini bahasa tu. Ya. Okay, Tapi this is the dari accent. dia punya komponen adalah jiwa. Jiwa yang itu Jiwa. saya mau okay, gini, saya mesti buat begini, saya mesti buat begini. Okay, in order to do this. So, this is what it's playing in my mind. So, I have to do this. Yang paling bagus sekarang, before I share, saya boleh tulis sudah. Dulu pegang bila pen boleh? pun tidak boleh, mau sign pun kata yang kesakitan sekarang kan. Berapa lama sudah? I think bila tu saya pergi fizio tu hari, macam 1 bulan tu saya boleh tulis sudah. Boleh sudah tulis nama saya. Dulu mau tulis, mau pegang pen, things I take for granted. Buka botol. Dulu kan yang, saya terpaksa seorang knob. So you have to do this hand because this is my working hand. Paksa juga. Mula-mula balik-balik pakai sini sekarang knob, you need to start this hand working. Kata yang screw semua. Kau buka all the small things. Itu yang saya belajar di physiotherapy. Yang small. Those things you take for granted in your life. I can only imagine yang sebab saya punya uncle dia before dia meninggal dia lumpuh dia cedera di leher terus lumpuh. Banyak kali kami pergi lawat dia dan saya nampak dia punya badan tidak boleh function sudah dan ini pun menjadi keras sudah kan. Saya boleh imagine yang dulu ini tangan boleh main gitar, boleh pegang ini, boleh chainsaw, boleh kerja begitu Pak. So kalau macam kau buka botol dan recover sudah. Kalau kau reflect balik kau punya pengalaman yang kau tidak boleh itu, apa perasaan kau? So you useless, kau ni tidak boleh lah. Ayalah, sampai sekarang kau depend ni tangan kau sajalah. Kau ni tangan kau pun patah juga. Apa kau mau buat? Begitulah, you keep telling yourself, what if this tangan no longer works? So you have to make this one work, whether you like it or not. Wow. You have to explore. And so far, since saya stroke, saya belum pernah kena mandi orang. Saya mandi sendiri. Itu dari hospital lagi. Itu doktor, nurse pun cakapkan, kami seorang tidak payah. Jangan. Kau jangan kasih mandi saya. Don't touch me. Even yang saya punya hired help pun kan, jadi mau kasih mandi Miss. Saya tidak. Saya mandi sendiri. Jangan kau mau kasih mandi saya. Itu saya punya keras kepala sana bah. Yang keras kepala kan. Selagi yang saya tahu everything slow supaya saya takut sekarang ni kan. I say jangan jatuh. Whatever it is, kau jangan jatuh. Because I know the consequences of saya jatuh macam mana nanti. Dia tu hari kan saya dah kata jatuh kan, saya terjatuh di bed lah. Saya pun cakap okay, tidak boleh. I need to learn to okay. Saya ni kan before this kan saya memang suka rushing bah. Kau tembak tu. Otak kau macam mau rushing. Rushing itulah pada because I think kan that rushing tu kan 11 years in KL. Actually momentum dia masih lagi pusing. Aduh ni. Itu cap. Relax mal. Semua orang cakap saya relax. And now I'm not gonna put work above me sudah. You never know that you're a workaholic until someone point it out to you. Sampai orang cakap kan, dia tu kerja sampai malam. Dia ni bila dia rest ni, macam di mana-mana ada dia. Don't you even rest? Sekarang ni itulah. Kau cepat. Kau bercakap pun cepat bah. So itu memang reflect kau punya otak kan berjalan cepat, saja aktif saja. Itulah saya punya relax. Tapi itulah, in a way I will see stroke as a blessing lah. I have to see it as a blessing for me to appreciate life more. To, like I said, to wake up and smell the coffee. Boleh kau explain the new Merle versus the old Merle? On the new Merle, she's still a queen, but she's relaxing on her throne. Saya sekarang, yes, I'm still sitting on my throne. I'm just relaxed. Sekarang I'm more relaxed. I'm learning to ask for help because susah sama minta tolong. Like again, it's big sister syndrome. So now saya learn to. I'm glad that I have a lot of siblings. The blessings of having a lot of siblings. Ada yang boleh tolong masak, beli barang. So itulah, learn to ask for help. Because bila kau kakak ni kan, kau yang selalu tolong adik kau tidak akan minta tolong. So I learn to open up more about my feelings. Saya ni, as much as I'm an open book, I just show you what I want to show you. I'm a Scorpio. I have a lot of secrets. I still have a lot of secrets. I don't need to share everyone. Tapi I'm learning to ask for help, to be more open. And it goes back to the world doesn't revolve around you. You know, begitulah. Tapi sebelum tu kau memang jenis yang
tidak suka minta tolong lah. Independen habis. Ya, tidak suka minta tolong. Apa kau rasa kalau ku minta tolong? Macam bikin susah orang. Macam kayak ini Ada bikin susah. rasa rendah diri? No, saya mau tu yang hutang budi? saya mau tu saya tidak mau susah orang. Kau tidak mau kasih susah orang sebab kau sayang dia ataupun kau Macam tidak yang mau nanti bikin terhutang susah budi? lagi, bikin susah. More like tu hutang budi jugalah. Tapi more for me it's more to like macam mana jahat nanti saya ni. Kau tiap tolong saya jadi don't expect help from me. Okay. So memang tidak mau terhutang budi lah. Kalau boleh tidak lah. Ya, saya pernah ada experience macam tu. Oh, okay, so I'm not the only one lah. No. Tidak jahat lah kan? Kalau case saya adalah minta derma. saya pernah anak saya masuk hospital. And then masa tu kami aktif pungut derma, every time ada orang kampung kami yang dalam kesusahan, masuk hospital kah, sakit kah, meninggal kah kan, kami aktif untuk pungut derma. Sampai turn saya. Anak saya sakit, itu ketua persatuan kami yang selalu pungut derma, kita pungut derma untuk dia lang. Oke, semua setuju bagi duit. Mau bagi sudah tu? Ya, mau bagi sudah. Saya bilang, bro, no, tidak payah. Walaupun memang saya bukannya kaya kan, tapi saya rasa macam yang nanti kalau saya accept to derma, saya akan jadi macam yang kena bantu-bantu, kesian dia. Saya bilang so saya ada tu perasaan yang nanti. So I understand where you're going. I understand where you're coming from. Faham. So saya boleh imagine yang kau punya perasaan pun macam tu juga. So bila kau ada tu kena tu serangan dan kau terpaksa minta tolong. I learn to be humble. Macam mana? I learn to be humble. Yang kau as a big sister, you don't have to have that big sister persona. Yang kau perlu juga, because at the end of the day I live with my siblings. Kalau saya keep having this ego, saya kakak, saya tidak perlu bantuan kamu, then matilah saya. So I have to I have to meminta tolong sama dorang kan dulu. Macam kau fikir bayang, kau saya minta tolong ni macam mana, kau saya minta tolong ni macam mana. Padahal dorang ni memang mau tolong, cuma saya tidak pernah open up meminta tolong, tidak pernah. Walaupun kau perlu. Ya. Kau mau buat sendiri ataupun kau minta tolong orang yang tidak kenal kah? Tidak. I will not go there. Okay. Saya tidak akan minta tolong dari strangers lagi, tidak akan. Saya akan family saya juga. Saya ada satu fasa yang pasal minta tolong ni kan yang di kalangan sibling saya ada a few, bukan kebanyakan lah yang perempuan. Kalau bergaul dengan saya dia macam minta nasihat gitu bang, minta nasihat. Lepas tu kalau ada masalah dorang meluah sama saya. So ada satu masa yang saya perlu duit. Orang yang selalu meluah sama saya tu, saya minta pinjam duit. And dia punya feeling kan, how did you feel? Sangat humbling Kan? Ya, sangat-sangat humbling. Yang itulah saya cakap sama dia sendiri yang saya minta tolong tu. This is a very humbling experience. Yang selalunya kau minta tolong saya ada masalah kau luah sama saya dan saya tolong kau mau settle kau punya emotion semua. Sekarang saya minta tolong kau. Sangat weird lah. Kan? It's weird. Ya, tapi dia satu panggilan, satu message lah yang kau dapat dari itu experience yang kau tidak akan sentiasa berada di atas. Kau akan berada di posisi yang bawah untuk beberapa kali. Macam putaran roda lah. Roda. Kau selalu di atas. Kesimpulan dia, bila kau di atas, jangan berlagak macam kau taiko. Sebab suatu hari nanti kau di bawah untuk that's why when you're up there, always remember to look down. Yes. Because kau akan berada di bawah juga. Dan memang sangat paradigm shift tu berlaku lah di sana yang I'm no one actually. I need to work harder. Macam for me, I do not see this at the lowest point of my life. I do not see this as a rock bottom because I hit my rock bottom when I was doing substance dulu. So this is not my rock bottom. Okay. So that's why I think it's more of the reason why saya cepat mau bounce back. Because I've already hit my rock bottom. This is not the lowest point of my life. This is not the rock bottom. Saya cakap. Boleh explain kau punya lowest point, rock bottom? Boleh cerita? The rock bottom was, I was on meth. Okay. For years and years.
How is Some- that? it was bad. Financially or health-wise or relationship-wise or Relationship, I destroyed my relationship with my siblings, I see. with people around me. Financially, memang, because those things are not cheap. Because I wasn't smoking, I wasn't using the cheap stuff. I think reason masih say okay lah, because tu barang bukan murah. There's no logic to that. Whatever it is, do not do math. Okay. So saya So I've been through so many dark phases in my life. and so- this is not the worst. No, saya rasakan saya ni phoenix. I destroy myself Yeah. just to rebuild myself again. So ni stroke ni saya pun pasal saya destroy diri saya sendiri. So I need to rebuild myself. When I was on math, saya pun destroy diri saya tapi saya rebuild. I keep on rebuild. So I'm going to rebuild again. I'm going to come back stronger 2025. But with caution. I'm going to proceed with caution. Tidak sudah yang Radu saja Mel. Go sajalah. Go saja tiada. So itulah the new Merl. That's the new Mel. She's Yang gonna lebih proceed with caution. analytical, That's the word now. I'm gonna proceed with caution. caution. Yeah, proceed and gonna tread lightly. Okay, relax Mel. Itulah like I said, it goes back to kalau kau tiada sana, tiada. Okay juga ada orang tu. yeah. Kau relax saja. Itu You just sangat watch. besar saya rasa. Yeah, you think it's apa tapi people macam that's very simple kan, but actually kan kalau kau tiada kan, what's the Yeah. worst that could happen? Company pun masih on. Yeah. Family kau mungkin nangis a few months lah. Yeah. And then dorang pun ada family sendiri sudah. And I Dorang ada think concern. it's very important to disconnect yourself from social media. Social media detox. Penting. Macam mana tu? Don't go on social media. Just, for me, be one with God. Get angry. Semua. Jangan on social media. Because sometimes social media ni pun, it plays with your head. You know, because you see, kan ini orang hidup dia begini. But you don't know orang punya story juga. Yeah. So sometimes you need to disconnect to reconnect. Mm. Yeah, it's very important to get off social media. I don't get off topic, but yeah, itu. How do you apply spirituality in your journey in surviving this? I pray more, betul dedicate myself to talking to him, accepting that this has always memang sudah tersirat dalam saya punya buku. Memang okay, kau akan kena stroke 13 Mei 2024. I can never tukar that anymore. So itu yang kau simpan lah. Itu ya, kau memang patut kena stroke. Ini memang sudah patut. This is the journey that I have to go through to be where I am today. Itu siapa, everything happens for a reason. Macam badan sudah merajuk. So 2024 is the year. Because I think if saya tidak kena stroke ni, I think kalau saya masih continue without this stroke, saya rasa if I continue with my life tu kan, I think it's gonna hit me terus memang terus. Innalillah sudah. Tidak sudah. So ini dia punya gentle reminder ni dia. Dia suka gentle reminder dulu. Dia suka surat kuning dulu. Sebelum dia kasih kau surat pink. So it's you cannot see like saya kena stroke. That's why I'm not a stroke survivor. I'm a stroke warrior. I just have to twist Sangat everything. penting. Yeah, I'm not a stroke survivor. I'm a warrior. So if I can beat my addiction towards math, apa juga stroke. Yeah. Tapi apa kau rasa kelainan yang kau buat, yang kau mau orang lain buat juga in term of surviving untuk orang-orang yang ni mangsa Prevention stroke lah. No, recovery. Apa do you mean? Apa benda yang kau rasa kau buat yang orang lain tidak akan buat dan kau mau diorang buat dalam kalau ada orang yang next diorang kena stroke palis-palis? Be stubborn. Be stubborn. Be stubborn. Push yourself. But at the same time kan, take a step back tapi at the same time push yourself. Jangan serah. Mana boleh menyerah. Jangan berserah. Jangan berserah. Yeah. Mengingatkan saya kepada satu penduduk kampung saya juga kena stroke juga. Dia accident tapi dia menyebabkan dia macam lumpuh sebelah, betul. So ada satu Kan susah kan kalau lumpuh tu sebelah dan kami lawat di rumah dia lah. So nak dijadikan cerita. Masa Syuk kau suara kau. Hah? Kau cakap sorry. Side track sekejap. Okay, continue. Jadikan cerita. Bila kami lawat rumah dia tu, rumah dia agak uzur juga, Pak. So ramai kami di sana. Jatuh
lantai itu roboh. Semua kami berubah. Dia punya tinggi macam ada 5 kaki lebih lah. So, kaki 5. So kami jatuh di sana di tanah-tanah yang tempat dia cuci kain air di sana. Berutak lah kami. Yang dia jatuh pun yang begini juga. Semua jadi berkumpul di satu spot. Wow. Dan satu ayat yang saya masa panik-panik begitu tu kan, dia nasib baik dia tidak jatuh sama-sama lah, dia berada di tepi. So satu ayat yang paling saya ingat yang dia cakap adalah, "Ayah, inilah nasib saya." Dia bilang, "Ayah, sedih betul saya. Inilah nasib saya ini dulu." So saya imagine orang yang macam tu dia akan mempunyai semangat, mempunyai sikap yang berserah dan saya tidak rasa sikap macam tu boleh membantu mempercepatkan recovery lah kalau macam saya. And berlawanan dengan kau yang be stubborn. Kadang-kadang tidak percaya yang kau sakit juga. Yes. Kadang terlupa sekejap kau sakit. Kadang pandai juga terlupa tu yang kau ni sakit, you know. Itu yang I think it's the best to put it is learn kau be stubborn but at the same time kan listen to your body. Kau dengar dia. Lah juga. Ya, kau dengar dia, listen. Itulah yang I fail to listen to my body. I know my body was on the verge of breaking down. Of the verge because itulah bila I go through my Instagram, I throw tu kan saya punya life ni, I went through my gallery saya bilang, gila ni, who is this girl? She was pushing herself too much. Saya jenis yang kalau macam saya kerja tu kan, ada meeting tu kan, saya boleh bisa di malam itu malam juga. So the next day I can focus on another thing. So the next day. So it's always like tiada yang breather bah. Terus waktu weekend, kau tidak rasa kau macam apa orang bilang sleepwalking kan? Macam yang you don't realize that autopilot. Going through a life autopilot. Bangun terus begini. Bangun. Pam begitu. Ya. Tanpa kau ada masa untuk reflect, be mindful. Tiada. Apalagi meditation kan yang tiada. Okay, balik rumah penat. Tidur terus. Tiada yang kau self reflect, what did I do today gini. Tiada. Kau tidur, kau balas orang punya komen semua because it's part of my job. And I love doing my job because I know I can do this. So begini. So by the time tu penat tidur. Kau tidak time to self reflect. Then kau bangun, autopilot kau bangun, kau pergi, kau tengok dulu, kau check telefon kau. Oh yes, I hit my target. So I can present this to my client. Begini. Lepas tu kau pergi kerja. Then you do, then kau shoot. Begitu saja. Terus bila weekend, kau bilang, come over lah, help me begini. I'll do it. Okay, let's go shoot begini semua. Tidak time for me to be on my own with my thoughts. But when I got stroke kan, I got scary with my thoughts. Because macam ni pula kalau tidak kerja yang berfikir. Nah, overthinking, override, overhaul. Itulah dia. Last. Satu malam lagi di Gleneagles. Untuk apa? Pasal kau anxiety. Terus yang, kau ingat kau sudah ni. Terus tiba saya fikirkan, inilah ni. That's what baru saya fikir tadi. Inilah kau overthinking, override, terus overhaul. Last, workshop. Overhaul ba? To body saya memang overhaul. Like, it's very interesting. It is when I was going through, saya dah interview sama Steven, apa saya mau buat ni. Ini pun kau tengok, saya plan sudah apa saya mau cakap. But I know kan, memang cincai lah ni. I just gonna say what is in my head. Kan? Itu yang saya tu. Overthinking, terus override, overhaul. Nah, last. Tapi sekarang ini jenis personality saya rasa memang dia bermula daripada your childhood lah, I think lah. Yeah. Dengan kau cakap yang big sister syndrome. And then dia jadi satu sistem yang running yang jadi automatic. Yang begitu memang itu yang dia macam urge kau mana. Mana saya duduk ni 5 minit sudah saya duduk. Kapan ni sini ya. Padahal kau boleh relax relax. Tiada juga tu. Kau relax je, tidur je kau tu. Itu 2024 is about self realization. Memang sekarang ni kan sampai body kena reboot. Dia reboot lah. Okay, ini.
Itu like I said, goes back to itulah. Sekarang ni I'm preparing for 2025, tapi saya tidak mau push too much on it. Saya tidak mau yang overhaul, saya tidak mau. So saya bilang, okay, saya have to focus one day at a time. It's not one day at a time, it's 1 week at a time. Yeah. Okay. I cannot go by one day at a time. I have to go 1 week. Weekly planning. Ya, memang saya janji, memang saya, even baju saya plan 1 week ahead. Wow. Yeah, when I was still working. So it doesn't, saya OCD begitu. So sekarang saya tahu, okay, saya mau ada ini event, saya mesti rest begini. Tapi kalau saya rest, kalau saya mentally tidak begitu, saya emotion tidak bagus juga. So I need to go out, kasih happy. I need to go kasih happy. Ya, consciously. Mesti rancang yang, okay. Itu pun actually kan kacau juga tuh. Yang terlampau. Sometimes in life you have to be spontaneous. Tiada. Be candid. Tiada. Saya mesti supaya saya boleh control situation. Not control. Now, kawan saya bilang, you have to change to manage. Kau tidak boleh control everything. Kau boleh manage saja. Kau jangan control kau punya anger. Kau manage. Kau tahu kamu control sama manage tu two different things. So I thought it's the same thing. No. Control, manage, separate entity dia bilang, bukan sama tu. So don't control emotion, manage, dia cakap. Saya punya management kau still feel the emotion. Yeah, still feel tapi kau manage. Bukan control because kau control, kau suppress. Yeah. Terus bila kau walking time bomb. Yes. Terus tidak lama, boom. And kalau sudah meletup tu, pas so far itulah, saya belum pernah lagi yang lose temper saya begitu. Saya belum lagi pernah yang itu time bomb tu. Because I always find ways to get to be happy. I'm happy when I'm around people. I'm happy, I guess I define myself as the clown. But every clown must go back to an empty room. That's where you take off your mask, kau buka semua sana kau yang, itu saya penat mungkin jadi saya. Saya rasa saya penat because kan, bukan mau cakap yang when you face people kau fake it, tidak. Because kau tidak mau orang worry yang kau ni actually are not happy. So can we carrying that facade for years? Tiring ba? So this stroke kan made me realize all this. When I go through my gallery, sebenarnya the life, it's not that I hate my life. It's not I'm faking it. I'm being a hypocrite. Saya memang happy begitu. But I forgot that with all that kan, I forgot to be my real self. Yang okay, kau boleh jadi diri kau, but you don't have to have a conversation all the time. Kau boleh just relax and just listen. You don't have to be the clown all the time. You don't have to make people fun, laugh all the time. Kau boleh just learn, listen, observe the conversation. Yang okay. Yes. Ini, these are all new for me. Saya pun. Nah, kau tahu saya ada tu penyakit yang, okay, saya punya first realization adalah masa saya jadi Grab driver. Oh, interesting. Mula-mula saya Grab driver tahun 2016 lah, sambil buat benda lain. Grab driver kan, first passenger saya ada tu urge yang, apa mau cakap sama dia ni? Small talk. Mesti mau buat small talk. Small talk. Oh, mau pergi mana? Itu sudah saya request pergi mana. Gitu ya. Awkward. Okay, diam-diam. Salah lagi soalan. Salah lagi pick up line. Ya, itulah. Terus yang pelan-pelan kan yang macam saya realize yang it's okay to be quiet. It's okay untuk dia masuk, kau diam-diam, kau jadi robot, tidak apa. Dia judge kau sombong, tidak apa. And then kalau macam ada gathering pun kan yang, kalau saya duduk satu orang, saya tidak pergi bercakap sama orang kan. It's yang okay. Macam, wih, apa yang saya mau cakap sama? Okay, apa? Tidak payah. Ya. Gitu. Now, I enjoy being in the company of people who enjoys the uncomfortable silence. Yes, yang begitu. Yes. I have few people yang boleh enjoy to uncomfortable silence. Saya ada tu ayat yang saya pujuk diri saya lah, kalau worst case scenario berlaku, itu akan jadi experience yang kau boleh bercerita juga. Contohnya macam kalau kamu tiba-tiba berjumpa dengan kawan, pas tu tiada benda yang kamu cakap, pas tu kamu diam dalam 5 minit, masing-masing mau cari apa mau cakap. Mau cakapnya? Itu perkara kau boleh cakap yang tiada benda yang kita mau cakap kan? Yeah. Begitu pak? It will actually start the conversation. Yeah. Be okay with that. Yeah. Be okay with that. Yeah. It's only few people yang understand that you don't have to talk all the time. Yeah. Because kan, I think kan, with my job kan, I've been talking to people all my life ba. Now kan saya macam malas sudah mau buat small talk. Suddenly if the Grab driver talks to me, I give you 5 star, you don't need to talk to me. Let me be alone with my thoughts. But alone with my thoughts tu actually kerja. Okay, saya mau buat ini, saya mau buat itu. Itu that's why I'm trying to, okay Mel, jangan terlalu fikir kerja. Kau tidak kerja sekarang ni, jadi kau relax.
Tapi saya bercakap juga, saya makan boleh kah saya foresee all these mini projects just so I can feel like myself again. That's why saya kasih diri saya pergi meeting, pergi apa semua, just to feel like okay. But I do itulah, step by step lah, sikit-sikit, tidak juga paksa semua. Because I need that to feel like myself. Kalau tidak kan saya lost. I was lost. You know, that's why I keep saying, stroke, you're not going to take this from me. You're not going to take me from me. But stroke teach me to be more patient, to be kind to myself. Yang you don't have to be the clown. Kau boleh just sit back, relax, and just observe, listen. For the first time, listen to orang. Instead of kau orang dengar saja. For the first time kan, keep quiet, shut up, and listen. You don't need to be yang cakap sama orang. It's now time for you to listen to people yang dengar. Okay. So actually kan, sebab the world is kind of nice. It's kind of quiet. I can see ada punya yeah, idea. kan? Yeah, yang this world is actually quiet. Because I think kan, I learned to okay, not to think, okay, what do I say? What do I say? No. So sekarang saya brain kan, it's actually yang quiet. Yang okay, I don't need to talk. Sometimes saya bilang yang tengok saya okay. I want to know if you also experience this thing. Kalau kau berdiam diri dan be present, kau punya mata akan lebih terang. You get to see clearer. Yeah. Kan yang yang you get to like, I never noticed that. Yeah. Because kau bilang, even though you're looking at that thing, but your mind is somewhere else kan yang, begitu kan, sebelah kan, sorry, how come I never noticed that? Ya, bisingnya ni. Now it's less noisy. Cuma tu I need to stop. I think the only part right now is itu emotion. Itu yang saya belum lagi boleh manage betul-betul. So emotion adalah biochemistry dalam otak. So macam mana pun apa yang tukut otak keluar, serotonin kah, cortisol kah, dopamin kah, itu otak yang bagi itu physical lah sudah. So your emotion memang akan keluar according to what the brain is producing. Yeah. Itulah now, not to say I'm going to go back to the studio, but I've been writing my thoughts on my apa. But don't ask me to share yet. Nanti saya, belum lagi perfect. But goes back to writing lah. Writing with my thoughts. Song. Because people keep saying like, okay, it's time to go back to the studio. One last ride. So maybe lah. Because I have no topic to talk about. So this time I have. Rhythm of the Strokes. Actually, Rhythm of the Strokes, or I think I am going to talk about the theme of that song I'm going to do is I did not sign up for this. So that is like where the direction I'm going for the song lah. So it's Rhythm of the Strokes. Damn. Yep. Dia akan boleh jadi inspiration kepada mangsa-mangsa stroke. Yeah. It's not to give up. Yeah. Love kau pediri. Even the going culture, love yourself, but I never practice that. Sampai saya ni cakap Ai selalu cakap ni motivational words, you don't apply it. Budak kecil, budak 16 tahun tegur kau pun kau diam lah. Kenapa posting kau Ai? Kau macam very, tapi kan Ai kau tidak buat pun. Kau yang okay, I need to listen to what I say. Sometimes kan saya baca balik kan, kau kemain, kau lah terpaling motivasi kau lah terpaling motivasi. Sekali kau dah dengar diri kau sendiri tiada. Sebab kan saya bercakap sama siapa ni? Actually I was talking to myself kan yang okay, you need to begini. Saya cakap sama, saya pandai advice orang begini sekali kau. Tapi, the fact yang kita boleh insult diri kita macam tu, it's actually a self reflection yang sangat sihat lah. Yes, it is. Kau dapat grounding. Kau tu grounding, kau nak humble by her pianist. Yang benar. So she sees that. Imagine if she can see that, imagine orang lain di sana. Alah dia tu cakap-cakap padahal kau tengoklah dia sekarang. Yes. So saya minta maaf atas segala posting saya. But sorry but not sorry. But now tapi kita semua experience tu. Yeah. Kita pernah buat tu. At least saya punya alasan adalah untuk menasihati diri sendiri lah. Itulah. Itu actually itulah. So I'm glad that you have this, kau tahu kau tadi, saya punya stress out, saya punya mau analyze apa saya mau cakap ni festival ni. I do that to myself. But sekarang ni, okay, I know everything is going to be okay. I know appreciate the randomness lah, I guess. Yeah. Kita learn untuk expect the unexpected. Yes, expect the unexpected. Just go through
possibilities. Macam kalau macam saya buat podcast, episode kan, saya pernah interview orang putih kita. Oh, Tapi tidak pernah kena post. So Kenapa? itu adalah antara episode yang saya radu apa yang jadi. Kalau boleh, kalau tidak pengalaman macam tu. So macam kalau podcast macam ni kan, I'm willing. Sebab dua-dua pun it's a win both possibility. Kalau tidak jadi pun it's a learning process. Kalau jadi good content. ya, Betul kalau jadi, kalau tidak, Ya. tidak. Ya, itulah. Sometimes kau terpaksa berserah juga yang okay. Ya, betul. It doesn't kill you, makes you stronger. Ya. Chris, Nama dia balik-balik tengok kita tu. Kau mau duduk sini? berapa jam sudah? Oh, tu nah. Mana ada timer sana? 1 jam sudah kah? 2 jam. Hah? Biar betul. Tidak macam pun 2 jam. Matilah kamu edit ni. Okay. Sebenarnya yang 10 question sudah kan Semua tu kita merangkumi tanpa kita tahu kita merangkumi kan? Yes. So last question lah. What habit, ini saja yang question yang saya baca. What habit or philosophies will you carry forward for mental and physical health? The last one, huh? So I'm gonna Basically numer lah. Macam mana kau describe? It's okay to not be okay. It is allowed. But you need to always bounce back. And when you bounce back, you need to bounce back stronger. Fall down 7 times, stand up 8. Wow. Mesti. Kau mesti bangun. Mesti kau bangun. Macam mana sekalipun kau mesti bangun. Kenapa kita perlu bangun? Supaya kita boleh leave ini tempat sebab lambat sudah. Okay, dengan itu berakhirlah episode podcast Perspektif Podcast bersama There's a mouthful apa? Perspektif Podcast. Perspektif Podcast. Ya. Perspektif dia dalam bahasa Melayu lah. Perspektif. Perspektif Ya, sebab Podcast. Saya sikit lah podcast yang saya cuba fight ini adalah deep talk dengan orang. Jangan superficial. Saya mau menggalakkan conversation yang lebih mendalam lah supaya orang tidak terlampau bercerita pasal artis saja, pasal kerja Real conversation saja. with real people. Yes. Everyday Yes. people from every walk of Hopefully, life. Orang-orang kita learn untuk macam kita self-reflect. Yes, because I think kan it's still a taboo to some people to talk about mental health. Yeah. Because and for them kan, if you don't see it, kau tidak sakit. Especially guys. Yeah, I know. Especially guys. Guys should be able to have a space to open up. Yeah. Because dulu kau jangan nangis lah kalau lelaki. No. Kau tahu apa sebenarnya sekarang? Sebenarnya mission untuk ajar lelaki menangis. You should. Yeah. You should. There's nothing wrong with a grown man crying. There's nothing with men crying. Because kan, itu bala lelaki. You are taught to be like tough. Yeah. Tough. Saya rasa menangis tools yang sangat berguna. Saya baru Yes. explore ni. Saya It baru, is. When was the last time you discover. cried? Last month. Okay. I'm proud of you. Yeah. To be able to talk about it openly. Saya tidak malu untuk cry because That's good. If you want to fight me, I still can beat you. Nah, kau dengar tu, kau yang nangis dia boleh pukul kau. Yeah, Neh. macam tu. So, Yalah. sebab saya rasa orang yang tidak mau menangis ini adalah salah satu blok yang besar yang sepatutnya Kan? kalau kau buang, kau boleh pergi jauh. Itu bagi saya lah, mentally. Kamu memang kena stereotip kan yang stigma memang kamu tidak boleh nangis. Ya, menangis, jangan menangis. Yang kau nangis. pandan gitu kalau nangis. Ya, pandan. Sampai Kesian. saya ada satu point dalam hidup saya yang macam mana dia mau nangis ni, macam sakit betul hati saya, tapi macam mana menangis, macam mana saya mau belajar untuk menangis, macam mana mau menangis. Saya pernah menangis bila tengok kucu-kucu tahi. Coba saya tengok YouTube yang sedih-sedih, keluar air mata. Tapi bukan ini menangis yang saya mau menangis yang menangis. sedih tentang saya. Ya, bukan pasal kau tengok terharu, movie. Golden Buzzer, American Got Talent. Oi, Itu oi. menangis lain, gitu Pak. Itu joy, crying out joy. Ya, so macam yang itu jenis nangis pun ada jenis yang betul-betul boleh satisfy kau. Kalau nangis sekadar keluar air mata dia tidak. So the art of crying is very complicated art.
you have to know how to cry, not only kasih keluar kau punya tears, tapi betul-betul kasih keluar kau punya feeling dan kau jadi vulnerable berhabis lah, kau telanjang lah. Biar orang nampak. Bila saya nangis, bukan last month saya nangis, baru a few days before ago. I think kan men who are artistic, they tend to be more sensitive, and then they tend to cry without shame. Benda yang simple saja saya menangis yang hari Isnin ke Selasa tu. Saya jumpa leader saya. So leader saya bilang, I'm planning to make you a manager in a few years. Dia bilang lah. Tapi first you have to tell me, do you really believe in this business? Terus saya reflect diri saya. Yes. Dulu masa kerja biasa, bila saya tengok rumah harga 300,000, kasih limpas, tidak mungkin lah dapat. Tapi sekarang bila with this business saya nampak 500,000 juta, 1 juta punya rumah pun, saya ada hope, saya bilang. Tiba-tiba saya terreflect yang keluarga saya, anak-anak saya bilang, terus gitu lah. I think you should have somebody to come on the show, a man to come on the show to talk about his feelings. I know one guy who is not ashamed to tell me that he just cried, you know. But itu kan because he's a guy that itu yang itulah macam artis lah yang artistic ni. So I think they tend to be more in touch with their feelings. In touch and more saya rasa dia orang lebih tidak fear kena judge lah. Yeah. So man, crying does not make you weak. It makes you human. It makes you real. Yes. So men needs to find a safe space the way they can cry without being judged. Yes. Itu. Yes. I think if you macam suicide rate mostly leaning on men kan. Yeah. So because they don't have a space. Can you imagine carrying that burden tu bah yang tidak nangis? Kau diam saja. Your mom died, kau diam. Kau imagine you carry that for years and years. If you don't kill yourself, you are the cashier yang di belakang yang akan timbak semua orang tiba-tiba. You are that cashier because kau diam saja. You're not that orang yang bising-bising. You're the slowly you're becoming itulah the person that you don't want to be, a very angry person. So I think you should have somebody to come on the show to talk about this. Betul. Any man, any takers? Any man. No, any man. Pula. Tapi it's all because songs juga macam, you know, you're a man, you're supposed to be gangster. You're supposed to throw hand signs, gangster, and you cannot cry. But you know, Tupac cried in one of his shows. Tu cakap pasal dia mama punya lagu, he cried in front of everyone. Tapi saya nampak dia macam lembut tu masa dia kecil-kecil. Yeah. He's mama's boy. So it should be. Cakap pasal Tupac sudah kami. My God, macam tidak cukup pun ni. Saya mau tambah lagi yang lelaki tidak boleh menangis sampai dia menggunakan itu keberanian saya sebagai lelaki. Saya berani bah bunuh diri. Nah itu. Gitu. Yes. So lelaki harus harus pintar lah. Pintar. Just cry. Sudah. Berapa? 1 jam 23. Tidak juga kami exit bah. Kami fikir sudah kamu edit macam mana. So next conversation we have Chris here when we talk about man who cries. Tiba-tiba itu Chris, saya mau nangis ni. So itu saja. Bye. Okay. Bye. Guys, please cry and bye-bye. Jangan malu. Bye. Saya bukan lelaki lembut pun saya menangis juga. Apalagi lelaki lembut. Jangan viral kah?